Now, it is 18 years since the 2007-2008 post-election violence that threw the country in a state of despair, uncertainty and fear. Survivors of the post-election violence are still waiting for justice and compensation, with a Court of Appeal expected to make its ruling on the matter tomorrow, Friday. Elizabeth Atieno had a sit-down with some survivors of sexual violence who are still seeking medical and psychosocial services, with SHA, that's SHA, making things more difficult. In December 2007, lives were taken, lives were changed. The country was in turmoil. Over 1,000 people were killed and some 350,000 displaced. Men, women and children, no one was spared from the gross violation of human rights. The aftermath of the 2007-2008 general elections has left many with scars, both physical, mental and emotional. A stark illustration of the enduring tensions and the challenges the country had to overcome and the fragility of the democratic trajectory. Kelvin, not his real name, was a Form 2 student when the angel of death ascended on the roof of their home in Kibra, Nairobi County. The 31st of December 2007 will forever remain engraved in his memory. Nilikuwa Form 2. My elder sister alikuwa ananisimamia mambo na karo na shule, school fees, na hiyo wakati ilikuwa ni usiku, wagaidi wakaingia kwa nyumba, wakaanza kumrepo, wakamnajisi. The same thing imehappen kwake, imehappen kwangu, na after hapo akapoteza maisha yake. Walimdunga kisu na akakufa. Baada hapo wakaanza kuninajisi mimi. After kuninajisi nikajipata niko hospitali, na hata my sister mwenyewe sikupata nafasi ya kumzika, kwa sisi kama Waislamu mtu akikufa immediately yeye uzikwagwa. Sikupata hiyo nafasi ya kumzika. Hiyo ni uchungu yenye bado pia mimi niko naye. Bado tena uchungu yenye mimi niko naye tena kufanyiwa ile kitendo ya unyama kama hiyo mimi, na ilikuwa ni wakati ya siasa. Following the harrowing experience, Kelvin was forced to drop out of school as the sole breadwinner. Her deceased sister was no more. Hata kama niko peke yangu, kama siongei na kuwa na mawazo nyingi sana, na mimi hupenda sana kuongea, kupeana historia yangu, because the more napeana story yangu ama pamoja na story ya wenzangu na masurvivors wenzangu, na kuaga napata ile nguvu, na ile mawazo inapunguka na inaisha. 31st of December 2007, Anne, not her real name, woke up and opened her business, but things took a drastic turn at around 11 p.m. on that fateful day when the men armed with crude weapons attacked her home, which equally hosted her business. Sasa wenye walimaliza kutoa vitu ndio mmoja alikuja akanifunika na wakaanza kuninjanisi. Sasa mimi nikakuwa hata sinjielewi, nikakaa kwa nyumba kwa siku 2 kaa sinjielewi. Mama rafiki yangu niye alikuja akanisaidia, akanipeleka kwa chemist. Juu hiyo wakati kulikuwa kumbaya, hakuna mtu angeweza kupita aende hospitali, hata akanisaidia akanipeleka chemist. Nikasaidika tu na painkiller, lakini nilikuwa na uchungu sana, singeweza kusaidika. Nikameza hizo mandawa, lakini sikusaidika. Nikaendelea na kumeza hizo ndawa kwa wiki moja, ndio nikaenda hospitali Mbagathi, nikaweza kulazwa. Hiyo kitu ili affect maisha yangu. Juu hakuna mtu upenda kukaa peke yake bila ndoa. Hiyo kitu ilikuja ika affect maisha yangu. Nikakaa peke yangu juu penye nilifanyiwa hiyo kitendo, mzee wangu aliniambia nilikuwa najuana na hao watu juu yeye hakuwa karibu. Juu hiyo kitu alikuja akaichukulia akasema, mbona huyu jirani hakufanyiwa hivi, kwa nini wewe ulifanyiwa hivyo? Ulikuwa unajuana na hao watu. Nikaona kuelewa kwake ni ngumu juu mimi nilipata kwa nyumba nikiwa na mtoto, na sikuwa najua kama jambo kama hiyo inaweza tendeka.
For Mercy, not her real name, she had to flee from her area of operation and went home to seek refuge after her business was destroyed during the post-election violence. But unfortunately, tragedy struck while she was at home, a place where she thought her security was guaranteed. Sasa mimi nyumbani hapa nilikuja ngapata shida mingi sana. Kulikuwa tukaletewa mangesiu wengi. Na mangesiu sasa ndio nilifanyia vile nilifanyia, lakini nilipata kazi, lakini sitakangi kukumbuka hiyo kitu sasa. Vitu zingine saa hizi wejisema njoo nasikia roho yangu ikumbuka inaudhika zaidi na itarudisha mambo ya uko nyuma. Mercy, not her real name, has been on treatment for 18 years now after she developed high blood pressure from the assault. She narrates how the medical journey was recently dealt a blow following the rollout of SHA, sentiments echoed by Nuru, also not her real name. Na dawa zangu yenye nakunywanga kwa pade na kunywanga jamii ngapi? Kila siku 200. Sasa wakati ukienda tu hospitali haifanyi kitu. Unalipia kitanda na chakula ambaye ni iko huko unakula. Dawa unanunua. Iwe ni damu unatafuta mwingine ama unaenda unanunua. Tuseme ni 8,000. Dawa unanunua chini ya 3,000. Tunaishi na shida kama hiyo. Nuru is another survivor of the 2007-2008 post-election violence. Janga ikatokezea. Tulikuwa na tatizo, tulipoteza jamii, tulipoteza watoto, tulipoteza vitu za matumizi. Hiyo wakati hata kazi iliharibika. Wengine tulipata shida kama magonjwa. Kwa miili yetu tulipata maumivu mbalimbali. Yenye hadi saa hii bado inatibiwa na gharama. A call has been made to the government to intervene and ensure justice is served for all the survivors of post-election violence who also want their compensation fast-tracked. Ningetaka serikali ilipe fidia. Hii kesi tumeisukuma kutoka 2013. Tumekuwa tukisukumana na kesi kotini. Tunasukumana nayo na bado serikali haijalipa fidia yetu kama sisi waathiriwa. The 2008 post-election violence played out largely on ethnic lines, and ethnicity continues to play an inordinate role in Kenya political life. Ethnic-based violence has a long history in the country, fueled by grievances over land, privilege and inequality. Na nikarudi nikaona by the tunakaribia election nyingine 2027. Nikaona ile kitendo, yani ile mambo yenye niliona 2007, sikutaka tena niweze kuyarudia kwa macho yangu kuyaona tena. Ndio nikaweza kutoka kwa ile mtaa yenye nilikuwa nakaa, nikabadilisha nikaenda mtaa mwingine. Individuals and groups allied to both PNU and ODM at the time, as well as the security services, were accused of committing crimes against humanity, and the International Criminal Court, ICC, indicted 6 individuals, including former President Uhuru Kenyatta and his then deputy William Ruto, and 4 others. The cases against Ruto and Kenyatta were ultimately dropped. The violence following the December 2007 election was not the first of its kind. The 1992 and 1997 elections saw a similar level of death and displacement. For survivors of the 2007 post-election violence, with each passing day, hope is fading away, but they can only wish that the occurrences of the 2007 general elections will never be witnessed in the country. Elizabeth Atieno, TV 47.